Hello. Make it a habit. A 10-minute AI routine every morning. You'll be unrecognized. Hello. Program there can really Jerry. Voice one, baby. Okay. Now, ẹ̀yin tẹ́ ń wọ orí YouTube ẹ jẹ́ bá mi pé program yìí. Ẹ má bínú. Ẹ foríjì mi. Èmi náà kọ́. You are loud and clear. God bless you. Now, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ appreciate ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Mo appreciate àdúró tì yín. I appreciate your time. Pé ẹ bínú kúrò ńbẹ̀, ó yẹ kí mi ò ti bínú kúrò ńbẹ̀ because you have a lot of things to do. And time oorun la wà yìí lẹ́yìn téèyàn bá ti iṣẹ́ látàárọ̀ kéèyàn sinmi kó máa múra ọdún ọ̀la ni. So mo appreciate yín gan, mo rírì yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ẹ kàn máa bá mi fi ọwọ́ kan kẹ́ máa bá mi fi pín. So lórí ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ Chief Aróńfálè bàbá ọba Oyotunji tó lọ sáàfin Aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n ní wọ́n tì í wọ́n lù ú ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ràbọ̀ràbọ̀ rẹ̀ ló bá kú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀gùn ọ̀bá tí ì débi kò tí ì ṣetán tí ó yọ àti pàápàá ọ̀rọ̀ tó wà sensitive ni ó wà very very sensitive. Kí nìdí tó fi wà sensitive ni pé èmi ò sí ńbẹ̀ kò jẹ́ kí n lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lóòótọ́ ńgbà tí bàbá ọba olóyè Aróńfálè ń bẹ láyé tí ń bẹ láàyè ó bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. A play voice note ti bàbá ọba pẹ̀lú ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ láàfin bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ó ṣàlàyé bọ́n ṣe na wọn bọ́n ṣe fọlọ́pàá má wọn bó ṣe kúrò ń bẹ̀ tóun ò gbádùn mọ́ látìgbà náà. So from there a gbé oríṣiríṣi ìgbìmọ̀ kalẹ̀ mọ̀ báyìí náà máa gbọ́n pa ẹ̀. Nínú àwọn ìgbìmọ̀ tá a gbé kalẹ̀ ìyàwó Aróńfálè ń bẹ láàrin wa àwọn tí wọ́n jọ lọ sọ́yọ́ ń bẹ ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá ẹ̀rù ń bà wọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé kọ̀pẹ́ lẹ́yìn ikú Aróńfálè lára ìyàwó ẹ̀ ọ̀yá lára dírẹ́fà ọ̀yá ni gbogbo wọn ń pààrọ̀ hospital náà ń pààrọ̀ ọ̀dọ̀ oníṣègùn ìbílẹ̀ la fi ń pé àwọn èèyàn iná ọmọ gbọ́dọ̀ kú lóòótọ́ ìrìn àjò wọn lọ sáàfin wọ́n invite wọn wá ni bí wọ́n bá wá invite èèyàn because n tó bá mú kábíyèsí tí wọ́n fi gba hòtẹ́ẹ̀lì fún tí yóò sùn sí ó túmọ̀ sí pé ẹni tá a invite ńlá máa ń pèsè ibi tí yóò sùn. So now lọ́jọ́ tí wọ́n wá lọ yẹn lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́túnjí kò sí Ọ̀yọ́túnjí tó wà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Ọọ̀ni lọ́làkóso bẹ̀ Aláàfin lọ́làkóso bẹ̀ Ọọ̀ni lọ́yẹ kó fèèyàn jẹ́ ń bẹ̀ Aláàfin lọ́yẹ kó fèèyàn jẹ́ ń bẹ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n fi pín sọ́nà méjì. Àwọn òríjìnà àwọn tẹ̀lé Ọọ̀ni gbogbo bí Ọọ̀ni ṣe rán àwọn aṣojú lọ síbẹ̀ ńgbà tó bá wọn wàjà kán lọ bá wọn kẹ́dùn kán lọ bá wọn ṣètùtù gbogbo ẹ̀ la sọ nípa rẹ̀. So àwọn ọ̀rọ̀ yìí ò wá ṣe sọ bí ìbá ṣe kó débì kan. To God be the glory. Láti ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí tá ti kọ̀nsọ́ọ̀tì bàbá Fẹ́mi Falana òun náà ni wọ́n ti fìfẹ́ hàn láì béèrè tọ́rọ́ láì béèrè ṣíṣì lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Wọ́n ní interest láti gbèjà àwọn ẹbí ìjà. So from there wọ́n kọ petition wípé kí DSS ó invite ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tó sọ pé bàbá ló fi nǹkan ṣe Aróńfálè o
àwọn agbọ̀ràndùn alágbàtà tí sọjà dọ̀ wọ́n, àwọn agbọ̀ràndùn tí máa ń ṣe nǹkan tí máa ń jíṣẹ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe rán wọn lọ tàbí bẹ́ẹ̀ ṣe rán wọn. Lóòótọ́ Aróńfálè sọ fẹ́mi kàtígóríkálè pé ńgbà tí kábíyèsí béèrè lọ́wọ́ àwọn pé ta ló ń fi ọba jẹ ní ọ̀dọ̀ yín tó ń sọ pọ̀ ọ̀nẹ́ ni ìnìjà ti bẹ̀rẹ̀ náà sọ pé kán lé àwọn jáde láti bẹ̀ náà ti tí ohun tó ń fi ṣubú ṣèṣe. Ìwọ̀n bá ń tàjọ sọ nìyẹn tó sì ní àkásílẹ̀ tí mo sì lè rí àkásílẹ̀ mú jáde torí pé ọ̀rọ̀ láàrin èmi àti Aróńfálè ni. So now petition rèé náà gbé jáde lọ́ndì December 22, 2025 bó tiẹ̀ jẹ́ wípé September 22nd ni wọ́n déètì ẹ̀. Ẹ bá ń farabalẹ̀ kí n farabalẹ̀ ká. In a petition dated September 22nd, 2025 and addressed to the Director General of the SSS, Falana accused the Aláàfin and his palace aides of subjecting the late chief and members of his entourage to severe torture that allegedly led to Aróńfálè's death days later. Nigeria's foremost human rights lawyer, Femi Falana and his law firm Falana and Falana Chamber have petitioned the State Security Service, SSS, over the alleged brutal assault and eventual death of Chief Lukman Suleiman Ojora Aróńfálè, the Bàbá of Oyotunji village in the United States, following a visit to the palace of the Abimbola Akeem Owode. In a petition dated September 22nd, 2025 and addressed to the Director General of the SSS, Falana accused, the petition written on behalf of Oladotun Ayodele, Adeola Ayodele, Dipoli Awoyemi, and Rosaline Ayoka Aróńfálè stated that the incident occurred on April 17, 2025, when the group visited the Aláàfin's palace in Oyotan, Oyo State. According to the lawyers, the visit was initially cordial until a disagreement arose over coronation practices in Oyotunji village, a Yoruba settlement domiciled in Shedon, Southern Carolina, United States. The late chief Aróńfálè reportedly explained that the Ooni of Ife had traditionally handled coronations in the community from its inception. Falana alleged that the response enraged the Aláàfin, who reportedly accused the visitors of being liars, traitors, and spies sent to undermine him. The petition claimed that the monarch then ordered palace attendants to deal ruthlessly with the visitors. The lawyers further alleged that under the watch of the Aláàfin, the visitors were violently assaulted. They claimed that mobile phones belonging to the victims were confiscated after it was noticed that one of them was recording the incident. The petition alleged that Chief Aróńfálè, described as elderly and frail, was beaten and pushed down a staircase during the assault, in what was described as an attempt to cover up the incident. The petition alleged that the Aláàfin invited the Oyo area commander of the Nigeria Police Force to the palace, and directed him to arrest the victims for undisclosed offenses. The victims were reportedly taken to the police office while bleeding and forced to write statements, despite, according to Falana, not committing any crime. The petition claimed that the victims were detained overnight and only released on April 18, 2025, after being compelled to write and sign a letter of apology to the Aláàfin as a condition for bail. After their release, the victims reportedly sought medical treatment. However, despite receiving care,
Chief Aronfale allegedly succumbed to his injuries in April 27, 2025. He said, and I quote, "In a desperate bid to cover up the torture meted out to our clients, the Aláàfin invited the Oyo area commander of the Nigeria Police Force to the palace and ordered him to arrest our clients for an undisclosed offense. I quote, "The area commander arrested our clients who were drenched in their own blood and took them to his office where he made them to write statements even though they had not committed any criminal offense whatsoever. To our clients, utter shock, the area commander ordered their detention even though they were suffering excruciating pains as a result of the gruesome assault to which they had been subjected at the palace of the Aláàfin or Wade. The area commander compelled our clients to write and sign a letter of apology to the Aláàfin or Wade as a condition for their release on bail on the 8th day of April 2025. Upon their release from the police custody, our clients rushed to the hospital for medical attention, despite the fact that they all received medical attention to that day, to ameliorate the resultant pain and trauma inflicted on them by the Aláàfin and his palace thugs. Chief Lukman Aronfale, an elderly person, eventually gave up the ghost on the 27th day of April 2025, Falana explained. The senior advocate noted that although the Inspector General of Police had reportedly ordered an investigation into the circumstances surrounding the chief's death, and the probe was said to have been concluded, no arrests or prosecutions had followed. And I quote, he said, and I quote, "Based on intelligence reports, the Inspector General of Police ordered a thorough investigation of the circumstances surrounding the untimely death of Mr. Bàbá Aronfale. Even though the police had concluded investigation, the suspects have not been arrested and proceeded with inflicting such brutal torture on our clients, which led to the untimely death of Chief Lukman Aronfale. In view of the foregoing, you will agree with us that the brutal torture meted out to the late Chief Lukman Aronfale and our clients by Aláàfin Wade and his palace thugs cannot be tolerated in a civilized society. The senior advocate said his clients were confident that SSS would handle the matter in its usual professional manner and urged the agency to conduct a fresh, thorough investigation with a view to prosecuting the suspects under the criminal code for your state. However, and I quote, he said, and I quote, "However, we are confident that the State Security Service will handle this case in its usual professional manner. We are therefore requesting that a thorough investigation be conducted by the State Security Service with a view to prosecuting the murder suspects under the criminal code of your state. While anticipating your prompt action, please accept the assurances of our highest esteem," Falana added. So, n tá ń sọ yìí tó túmọ̀ sí ni pé wọ́n ti petition iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n invite àwọn tí wọ́n fìyà jẹ àwọn Aronfale. Bọ̀ láti ìgbà yẹn títí dàsìkò yìí wọ́n arrest ẹnì kankan. N ló fi jó dàbí ẹni pé kò sí ìgbésẹ̀ kankan tó wáyé. Ẹ trust Bàbá Fẹ́mi Falana, wọn ò kí ń fi ọ̀rọ̀ falẹ̀, wọ́n dẹ̀ jẹ́ni tó wà professional. After him kò tún sábà, sorry o, with due respect sáwọn agbẹjọ́rò tó kù, kò tún sábà sí agbẹjọ́rò kan tó dàbí Fẹ́mi Falana náà lónìí tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. So now n táwa náà wá ń sọ òun ni pé à ń rọ àjọ SSS pé kí wọ́n jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀
níwọ̀n bá àgbà tó jẹ́ wípé ẹni tá a fẹ̀sùn kàn ó nídìí justice, ẹ ń fẹ̀sùn kàn ni ó nídìí justice. àwọn 4-5 wọn lọ síbẹ̀, ẹnìkan ló jáláìsí, àwọn tó kù wà láyé, wọ́n wà láàyè, wọ́n lè ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún lọ́ọ̀yà ti kọ petition, kò sí gbèsè kankan. ìyẹn ti túmọ̀ sí pé some people are always above law. àwọn kan ń bẹ tí wọ́n jòfin lọ, àwọn kan ń bẹ tágbára òfin ò ká, àwọn kan ń bẹ tí wọn ò lè fòfin mú, because bó bá sọ mẹ́lòmíì ni wọn á kéyẹ̀yẹ́, wọn á dákẹ́. tó bá jẹ́rù wa nísìn wọ́n ti máa lè kó lè pọ̀n mọ́ wa, wọ́n ìgbàdógóje èrò wájà, báyìí láṣẹ sí ọ, báyìí láṣẹ sí ọ, ní tí ó kẹ́yìn rẹ̀ rí bí tọ́ máa láǹdì sí lélẹ̀, bí ẹni páwọn ni wọ́n lọ gbẹ̀ wọ̀n, bí ẹni páwọn wọn nílé ẹjọ́, wọ́n ti gbàgbé pé rírò làwọn ò rojọ́ ń bẹ̀. adájọ́ ni yóò da, adájọ́ tí ó sì da kì í ṣe mọ̀lẹ́bí ẹnì kankan, adájọ́ ò sì ní fámìlì kankan láàrin wa. tí adájọ́ bá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńlá adájọ́ fi máa ń dájọ́. so ilé ẹjọ́ fi everybody lọ́kàn balẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tí ì délé ẹjọ́ ni ò jẹ́ kí ilé ẹjọ́ tí ì gbégbèsè lórí. arrest gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wáyé. àwọn ìwo ló wà ń bẹ́ ńgbà náà, ṣé wọ́n lè tọ́ka wọn? àwọn tó wà ní pálásì kí wọ́n kóra wọn jọ, àwọn tó lọ bẹ̀ kí wọ́n tọ́ka tó ti bàbá ọba rò ń falẹ̀, àwọn tó nà wọ́n máa wà lára àwọn tó drag mi. òye yé mi, because àwọn tó drag mi yẹn náà wọn ò yàtọ̀ sẹ́hàn náà bíi tọ́ọ̀gì náà wọ́n ṣe ń ṣe, bíi tọ́ọ̀gì náà wọ́n ṣe ń ṣe. lọ́jà pé àwọn náà ń lọ gbáyà ẹni ẹlẹ́ni ní nǹkan tán lọ lù lóòka tó délé tí ò fi pọ́jọ́ 10 tó fi jáde láyé. so iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí ò ń bẹ lọ́wọ́ tí o, eléyìí ò sí lágbára tiwa. so petition yẹn ni mo ti mú wáyé for record purpose. so having said that, possibly a lè ráwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ pè o +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. tí n bá rí èèyàn bíi méjì tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ yìí, kí làwọn ìgbésẹ̀ tá a tún lè gbé ńgbà tá a ti kọ petition. mi ò rò pa alágbára kankan mọ́ ju ká máa dúró dòfin lọ. ǹjọ́ wo lòfin máa tẹ́ ìkọ́sẹ̀? ǹjọ́ wo ni wọ́n make arrest? bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò lè arrest Aláàfin, at least àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ because Aláàfin gẹ́gẹ́ kọ́ ló fọwọ́ lù ú. so but èmi kọ́ lòfin o, mi sì kọ́ lọ́lọ́pàá o, òye ṣàyè mi pé wọ́n lè arrest Aláàfin, but àwọn èèyàn ti ń bẹ́ẹ̀ wọ́n lè arrest wọn. káwọn náà kàn wá wí tẹnu wọn náà ni, wọ́n invite wọn ni, kàn wá wí tẹnu wọn, invite wọn, arrest wọn, yóò fún àwọn tí ṣẹlẹ̀ sí, àwọn ẹbí aróńfálẹ̀ yóò fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé tó òfin bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, òfin dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, òfin ti gbé gbèsè tó yẹ kófin ó gbé. kò jù bá ń lọ, àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. +234 915 147 9599 àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. tí n bá rí kọ̀ọ̀kan tàbí méjì gbà màá gbà á, tí n bá dẹ̀ rí wọ́n máa lọ. iṣẹ́ tí mo wá jẹ́ fún inú, kò sí àmì fàágùn kankan dàbí alára. ọmọ ẹran kan wà ń bí o. ọmọ ẹran kan wà ń bí o, lọ sọ́ra ẹ. ǹsẹ́ bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí nìkan ló kọ́kọ́ lọ sáàfin ni? ẹ bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí nìkan ni wọ́n nà ní, tàbí ká sọ pé òun nìkan ni wọ́n lù ní nǹkan. tẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn bá ní tó bá jẹ́ pé kúrú ńlá káyè tóun ò bá gbọ́ ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí nìkan kọ́ lọ sáàfin, ṣùgbọ́n òun nìkan ni wọ́n nà. a sì gbọ́ tó lóye kan lẹ́gbàá náà tán sí fìlà lórí ẹ̀ tán kú mọ́ lórí. Mashood
Remit àbí Remit ló ń jẹ́ orí tiẹ̀ ti dàrú ni. Story yìí náà ni ẹ̀rí nǹkan gidi sọ rí àfi bí ó ṣe máa bàjẹ́ fún ọmọlàkejì bo ló ń bàjẹ́ fún ẹni tó pàdánù èèyàn ńkọ́ ọkọ ọlọ́kọ tẹ́ ẹ pa ńkọ́ bàbá tẹ́ ẹ rán sọ̀rọ̀ àrìmọ́bọ̀ láì sí ìtọ́jọ́ ńkọ́ àrí bàbá ọba láàrin ọjọ́ 7 tó lọ sí pálásì àrímọ́ kọ́kọ́ ti ẹ̀ jáde kúrò láwùjọ èèyàn gidi lọ́mọ báwọn ẹranko gbé pẹ̀lẹ́ o Masudi. Well, ẹ má jẹ́ kí n gba àkókò yín, ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀. Like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ṣé ẹ gbàgbé lánàá mo sọ̀rọ̀ nípa generator? Ẹ má bínú o, yóò káwọn èèyàn kan lára. Mo ń rọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bọ́n ṣe ń bú mi, bọ́n ṣe ń pè mí lórúkọ. Alágbéni ó ń tọrọ bá ní àtọrọ lèmi, kì í sí bá ní àjàgbà. Generator mi bàjẹ́ lánàá, so unfortunately ilé tí mo rí tó lè gbé àwọn nǹkan tí mo ń lò wọ́n ní 3.6 million naira ni. Bọ́lọ̀ bá kún yín lọ́wọ́ tó wù yín láti assist, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o. God bless you. Ayé la máa jí sí o +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣàlẹ̀ káàró òjìrè òní wọmi, orílẹ̀-èdè lẹ káàró òjìrè òní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì, àjùwàṣe o. God bless you. Ó dàárọ̀ o.